श्री ब्रह्मानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चापाड़ा BBA सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट बिजनेस स्टेटिस्टिक we will discuss about the probability chapter. So some definition of the chapter will important to probability. So list of all first to definition. First definition is random experiment. Random experiment. Second, sample space. So what is random experiment? The definition of random experiment is the experiment which all outcomes we know first, but which outcomes are come so after the experiment, and this experiment is called random experiment. Random experiment કોને કહેવાય? ગુજરાતીમાં એને યાદાશીક પ્રયોગ કહેવાય કે એવો પ્રયોગ કે જેના તમામ પરિણામ જે છે એ પહેલેથી જાણીતા હોય, જ્ઞાત હોય, પણ કયું પરિણામ મળશે એ જ્યારે પ્રયોગ સંપન્ન થાય પછી ખબર પડે એવા પ્રયોગને કહેવાય રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. દાખલા તરીકે આપણે સિક્કો ઉછાળીએ તો એમાં પહેલેથી ફિક્સ હોય બે પરિણામ મળે. કયા કયા? તો કે હેડ અથવા તો ટેલ, એચ ઓર ટી, હેડ અથવા ટેલ. પણ કયું પરિણામ મળશે એ ક્યારે ખબર પડે? તો કે જ્યારે પ્રયોગ સંપન્ન થાય એટલે સિક્કો ઉછાળો પછી. તો આ પ્રકારનો પ્રયોગ હોય એને કહેવાય રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ, યાદાચ્છિક પ્રયોગ. સો ડેફિનેશન ઓફ random experiment. An experiment in which we cannot predict exactly which outcomes will occur even though we have information about all possible outcomes is called random experiment. એટલે આપણે જે વાત કરી કે એના બધા જ પરિણામ પહેલેથી જાણીતા હોય પણ કયું પરિણામ મળશે એ આફ્ટર એક્સપેરિમેન્ટ કે એક્સપેરિમેન્ટ પૂરો થાય પછી ખ્યાલ આવે. આ પ્રકારના એક્સપેરિમેન્ટને કહેવાય રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. સેકન્ડ, સેમ્પલ સ્પેસ. સેમ્પલ સ્પેસ ઓર સિમ્બોલ ઇઝ એસ. The set of all outcomes of random experiment is called sample space. Sample space કોને કહેવાય? The set of all outcomes of random experiment is called sample space and it is denoted by S or U. ગુજરાતીમાં સેમ્પલ સ્પેસ છે એને નિર્દેશાવકાશ કહેવાય. કે નિર્દેશાવકાશ એટલે શું? તો કે રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ જે છે એના બધા પરિણામોનો સેટ અથવા ગણ, સેટ ઓફ ઓલ આઉટકમ્સ ઓફ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ સેમ્પલ સ્પેસ. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ હમણાં કે ટોસ ધ કોઈન, એક સિક્કાને ઉછાળવામાં આવે તો એનો સેમ્પલ સ્પેસ શું થાય? તો કે એના પરિણામ કેટલા મળે? તો કે ટોટલ બે પરિણામ મળે. એના કયા કયા? તો કે એચ ઓર ટી. એચ મીન્સ હેડ એન્ડ ટી મીન્સ ટેલ. હેડ અથવા તો ટેલ બે પરિણામ મળશે. સેકન્ડ, સપોઝ 1 ક્યુબિક ડાઇસ થ્રોન, એક પાસાને ફેંકવામાં આવે, સમતોલ પાસાને ફેંકવામાં આવે જો, તો આપણને ખ્યાલ છે વધારે પડતા એક્ઝામ્પલ અને સમ જે છે એની અંદર ઉલ્લેખ આવશે પાસાનો અને સિક્કાનો. કારણ કે આના પ્રયોગ જે છે એના રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે લઈ અને એના દાખલા જે છે અહીં આવશે. આપણને ખ્યાલ છે પાસા અને ક્યુબિક ડાયસ, સમતોલ પાસો કોને કહેવાય?
આ પ્રમાણે જે છે એની 6 સાઈડ ફિક્સ હોય, ચારેય બાજુ અને ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડ. સાપસીડીની અંદર પણ હોય છે ક્યુબિક ડાયસ કે આની અંદર હવે ક્રમ લખેલા હોય કે દાખલા તરીકે અહીંયા ઉપર 1 અને નીચે 6, આ બાજુ 3, તો આ બાજુ 4, અને એવી જ રીતે આ આગળ અને પાછળની સાઈડ કે અહીંયા આ સામેની બાજુ જે છે ત્યાં અહીંયા 5 હોય, તો અહીંયા પાછળની સાઈડ જે છે ત્યાં 2 હોય. એટલે સમતોલ પાસો કોને કહેવાય? જેમાં 6 સાઈડ હોય, ચારે બાજુની સાઈડો એક સરખી અને ઉપર અને નીચે, અને એમાં સામસામેના અંક જે છે એનો સરવાળો 7 થતો હોય કે એક બાજુ 1 હોય તો એની સામેની બાજુ કેટલા હોય તો કે 6. 1 + 6 = 7. આ બાજુ 2 હોય તો સામેની બાજુ કેટલા હોય તો કે 5. 2 + 5 7, અને આ બાજુ 3 હોય તો સામે 4, તો =7. સરવાળો 7 થતો હોય. આના ક્વેશ્ચન જે છે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પણ આવે છે ઘણી બધી વખત, પ્રોબેબિલિટીના પણ આવે છે, પણ આ વાત પણ પાસાની વાત પણ આવે કે માન્ય પાસો જે છે એની અંદર કોઈ એક બાજુ 3 હોય તો એની સામેની બાજુ કેટલા હોય, તો વિચારી લેવાનું કે 3 હોય તો સામે કેટલા હોય 4. કોઈ એક બાજુ 5 હોય તો એની સામેની બાજુ કેટલા હોય તો એની સામેની બાજુ 2. તો આ જે છે આના એક્ઝામ્પલ આવશે. સો સેમ્પલ સ્પેસ ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ક્યુબિક ડાયસ થ્રોન, પાસાને ફેંકવામાં આવે તો એનો નિર્દેશાંક શું થાય તો કે S = સપોઝ એમાં આઉટકમ્સ કયા કયા મળે. સપોઝ S = 1 or 2 or 3 or 5, 3, 4, 5 or 6, 1 to 6, આમાંથી કોઈ પણ આઉટકમ્સ જે છે મળશે. સો ધીસ ઇઝ સેમ્પલ સ્પેસ. 2 type of sample space: finite sample space and infinite sample space. Finite sample space and second infinite sample space. What is finite sample space and what is infinite sample space? So if the outcomes are finite sample space, all outcomes are finite, then it is called finite sample space, or the outcomes of this random experiment is infinite and is called infinite sample space. કે જેમાં finite અહીંયા જે પરિણામ મળે છે, આઉટકમ્સ મળે છે, ફાઇનાઇટ હોય તો એને ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ કહેવાય. સપોઝ અહીંયા આ આપણે S = લે છે કે H અને H and T, સો ઇટ ઇઝ ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. S = જો આ પ્રમાણે લઈએ એક્ઝામ્પલ 1, 2, 3 up to infinity, set of natural number, so it is infinite sample space. So random experiment sample space. Now new definition is event. What is event? What is event? ઇવેન્ટ એટલે ઘટના. સો ડેફિનેશન ઓફ ઇવેન્ટ: એની સબસેટ ઓફ sample space, any subset of sample space of the random experiment is called event. ઇવેન્ટ કોને કહેવાય તો કે એની સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ, સેમ્પલ સ્પેસના કોઈ પણ સબસેટને, એની સબસેટ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ ઇઝ કોલ્ડ ઇવેન્ટ. સપોઝ સેમ્પલ સ્પેસ S is equal to
1 2 3 4 5 6, which is sample space of one cubic dice thrown, then event A is equal to, suppose the cubic dice shows the odd number. ધારો કે આપણે એવું કહીએ ઇવેન્ટ A cubic dice shown odd number, કે cubic dice જે છે odd number દર્શાવે. So A is equal to 1 3 and 5, 1 3 and 5. So A is the subset of S. A જે છે S નો ઉપગણ છે, એના દરેક ઘટક ક્યાં છે? S માં છે. તો A subset S એવું કહી શકાય. સો ક્યુબિક ડાયસ ઓન ઓડ નંબર ઇઝ ધી વન ઇવેન્ટ. આ એક ઇવેન્ટ થઈ, ઘટના, કે નિર્દેશાવકાશ છે એનો કોઈ પણ ઉપગણ, યાદાશિક પ્રયોગમાં નિર્દેશાવકાશના કોઈ પણ ઉપગણને શું કહેવાય? તો કે ઘટના, એટલે ઇવેન્ટ. સો ડેફિનેશન ઓફ ઇવેન્ટ: any subset of sample space of a random experiment is called an event, and generally event is denoted by capital A, B or C. Generally event is denoted by A or B or C capital symbol of event. So one example is the outcomes of random experiment are called events, and events are denoted by E1, E2, En. Events are denoted by E1. બીજી રીતે પણ દર્શાવી શકાય કે ઇવેન્ટને આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય, E1, E2, E3 અપ ટુ En. આ બધી ઇવેન્ટ્સ છે. So let us think about the random experiment throwing a cubic dice sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6. First, an event that the number appearing on dice is odd, so first event is 1 3 5. Suppose second event we write B is equal to an event that the number appearing on dice is even. So second cubic dice shows even number. odd number ની જગ્યાએ આપણે એવી વાત કરી દઈએ કે cubic dice shown even number દર્શાવે તો even number કયા કયા આવશે? સો 2 4 and 6. દો second event. Suppose third event, and event when that the number appearing dice is less than 5. Dice less than 5, it means that less than 5, 5 કરતા નાના નંબર મળે. સપોઝ ઇવેન્ટ ઇઝ લેસ દેન 5. સો આઉટકમ્સ ઓફ ધીસ ઇવેન્ટ 1 2 3 ઓર 4. તો આ જે છે A B C આને ઇવેન્ટ કહેવાય, અને આ A B C જે છે કોના ઉપગણ છે? S, સબસેટ ઓફ S. સો ઇઝ ધી ડેફિનેશન ઓફ event. Now some specific type of event. Types of event. Types of event. Very important types of event. Many types of event, 10 11 types. So first types of event is complementary event. Complementary
event. So what is complementary event? S is finite sample space. A is any event. The set of form by all such element H which are not the element of A is called complementary event of A, and it is denoted by A dash. Suppose S is sample space. S is sample space. A is any event. A શું છે તો કે any event. Now what is complementary event? The result of complementary event of A which does not in A. A complementary event mean A dash. પૂરક ઘટના જેને આપણે કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ એટલે પૂરક ઘટના કે એની પૂરક ઘટના કોને કહેવાય તો એ સિવાયના પરિણામ જે છે એસના એ સિવાયના જે પરિણામ છે એસના which does not in A but it is in S કે એસમાં હોય એ પરિણામ પણ એમાં ન હોય તેવા તમામ પરિણામ જે છે એનાથી આપણે જે સેટ બનાવીએ એ સેટને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ. સો એસ ઇઝ ધી ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. એ ઇઝ એની ઇવેન્ટ. એ કોઈ પણ ઇવેન્ટ છે. The set of form by all such element of S which are not in element of A. S ના એવા એલિમેન્ટ કે જે which are not in A ની અંદર ન હોય એવા. So it is called complementary event and it is denoted by A dash or it is denoted by A dash or AC. It means A complement complementary event or A bar. A બાર કોઈ પણ રીતથી દર્શાવી શકાય અહીંયા કે A ડેશ ઓર એની ઉપર અહીંયા નાનકડો C ઓર A બાર. સો it means that A dash or A bar is equal to A dash is equal to X where X belongs to S but X not belongs to A. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એક્સ એવો એક્સ કે જે એક્સ ક્યાંથી આવશે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એસ એસમાંથી આવશે પણ એક્સ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ એટલે એ સિવાયના જે ઘટકો છે સપોઝ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપોઝ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 4 5 6 then suppose we write A and B two event. A is equal to 1 3 5 and B is equal to 2 4 6. So event of complementary event of A, it means that complementary event of A, it means that A bar or A dash. A bar કહે અથવા તો A dash. So A is equal to 1 3 5. Now A dash is equal to 1 3 5 સિવાયના એલિમેન્ટ S ની અંદર કયા છે તો કે 2 4 and 6. It means A dash is equal to 2 4 6. B dash or B bar or B dash is equal to B is equal to 2 4 6. 2 4 6 સિવાયના એલિમેન્ટ કયા છે B ની અંદર સોરી S ની અંદર તો S ની અંદર 2 4 6 સિવાય છે 1 3 5. Suppose third event we write C is equal to suppose 2 and 4 2 4. Then complementary event of C is C dash. C ની complementary event C સિવાયના એલિમેન્ટ આની અંદર કયા કયા છે S માં તો કે C ની અંદર 2 અને 4 છે એના સિવાય 1 3 5 and 6. So is the complementary event of C. Now we draw the Venn diagram of complementary event. Suppose this is sample space S and event A. So event A. Now what is complementary event of A?
सो रीजन ऑफ एक्सेप्ट ए सिवायनो जे रीजन है ए सिवाय एस में शू है सो इज दी ए डैश सॉरी सिम्बॉलिक नॉट बट ए डैश रेड भाग जे छे कहवाय कॉम्प्लिमेंटरी इवेंट एंड इट इज द डायग्राम ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी इवेंट. So this is the first type of event. Now we and one very important result, A union A dash is equal to S and A intersection A dash is equal to phi. So आज है कि A योग A dash इज इक्वल टू एस एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5. आना माटे बे टाइप्स जे छे इवेंटनी यूनियन ऑफ टू इवेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट के बनेनो योग एस थाय अने बनेनो छेद 5 थाय. तो आपणे आ बे इवेंट भणशुं पछी आ रिजल्टनी वात फरीथी करशुं. सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट इज सेकंड टाइप्स ऑफ इवेंट union of two event. Union of two events. What is union of two events? So S is the finite sample space and A and B are two any event. The set formed by such element S which is favorable to the occurrence of event A or occurrence to event B or occurrence A and B both is called union of the two event A and B. What is union of two event? S is the sample space and A and B are event. So A union B, it means that favorable to set A outcomes or set B outcomes or set A and B both common outcomes, we write A union B and it is denoted by union of two event A union B. It means that A union B is equal to X, where X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A and B both. Union of two event, it means that S is the sample space, A and B are any event of S, and A union of these two event is X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A and B, and it is denoted by A union B. The symbol of union of two events is this U. के इवेंट ए ना परिणाम मांथी होय अथवा इवेंट बी ना परिणाम मांथी होय अथवा बंने में होय तेवा तमाम परिणामोथी बनती इवेंट एने कहेवाय यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. सो suppose S is equal to 1 2 3 4 5 6. Now A is equal to 2 3 5. A is equal to 2 3 5 and B is equal to 2 4 6. 2 4 6. Now what is A union B? A union B is equal to परिणाम क्या तो ए में होय अथवा बी में होय अथवा बंने में होय. सो A union B is equal to first of all 2, second 3, 4 is here, so 4, 2 repeated twice, so not required to 2 times writing के बे वखत जे आवे छे एने बे वखत लखवानी जरूर नथी. सो 2 3 4 5 and 6. So it is the union of two event A and B. Now
Venn diagram of event A and B, it means that A and B event. So first, this is the sample space S and two event A and second B. First event is A and second is B. So what is A union B? A union B, it means that set of all element of A or B or A and B both. So this region is denoted by A union B. A union B. So is the second type of event. Event ના ટોટલ જે છે 11 પ્રકાર છે, એમાંથી આપણે બે જોયા કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ અને સેકન્ડ જે છે એ યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ. So today we will discussion about the point. First, random experiment. What is random experiment? An experiment which all outcomes are known but which outcomes are come to after the experiment, it is known as random experiment. Second definition is sample space. What is sample space? All outcomes, set of all outcomes of random experiment is called sample space S. Event. What is event? Two types of sample space. First of all, finite and infinite. જો એના મેમ્બર જે છે finite હોય તો finite sample space, and member number of member is infinite, then infinite sample space. What is event? Event, any subset of random experiment, any subset of sample space of random experiment is called event. કે રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ પરથી જે સેમ્પલ સ્પેસ મળે છે એના કોઈ પણ ઉપગણને આપણે ઇવેન્ટ કહે છે. નેક્સ્ટ, ટાઈપ્સ ઓફ ઇવેન્ટમાં આપણે બે ટાઈપ્સ જોઈ. ફર્સ્ટ, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ યુનિયન ઓફ ટુ ઇવેન્ટ્સ. સો આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે ડેફિનેશન જે છે મહત્ત્વની છે. શરૂઆતની 15 ડેફિનેશન છે, એમાંથી એક ક્વેશ્ચન 100% પૂછાય છે, એટલે તમારે ડેફિનેશન જે છે બરાબર તૈયાર કરવાની છે. તો આપણે રોજનો એક લેક્ચર આ રીતે યુટ્યુબની અંદરથી લિંક મોકલશું અને તમને રોજ એક લેક્ચર મળતો રહેશે. ક્યારેક કોઈ અનુકૂળ સંજોગો નહીં હોય તો લેક્ચર નહીં આવે, બાકી આપણે લિંક જે છે ગ્રુપની અંદર એની લિંક આપણે શેર કરશું, એટલે તમારે રોજનો એક યુટ્યુબ પરનો આ લેક્ચર જોઈ લેવાનો છે. અને પછી જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકો છો. બીજી વાત કે આપણે યુટ્યુબ બાકીના બધા સબ્જેક્ટની અંદર તમારે ગૂગલ મીટ અથવા તો ઝૂમ એપ્લિકેશનથી ચાલતું હોય છે લાઈવ, પણ આપણો સબ્જેક્ટ જે છે એની અંદર શરૂઆતની થિયરી પછી ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આવે, અને એક્ઝામ્પલની અંદર સમજાવવા માટે જે ઝૂમ અથવા તો ગૂગલ મીટ જે છે લાઈવ ક્લાસ એમાં પોસિબલ ન બને અને બોર્ડ વર્ક કરવું પડે અથવા તો દાખલા ગણાવવા પડે. બોલીને સ્ટેપ જે છે એ સમજાવી શકાય નહીં, એટલે આપણે આ પ્રમાણે અત્યારે યુટ્યુબ દ્વારા એક લેક્ચર લેવાનો અને એને તમારે બરાબર પ્રિપેર કરી જોઈ લેવાનો બરાબર વિડીયો લેક્ચર. અને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો વોટ્સઅપ દ્વારા અથવા તો ફોન દ્વારા યોગ્ય સમયે તમે પૂછી શકો છો. હું તમને મારો નંબર જે છે લખી દઉં છું. આમ તો હશે, કદાચ ગ્રુપમાં હશે તો બધા પાસે હશે જ. 9724018121. જો તમારે કોઈ આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય કોઈ પણ તો પૂછી શકો છો. ને આ જે ચેપ્ટર શરૂ કર્યું એમાં આ ડેફિનેશન બધી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે કોઈ પાસે જો બુક ન હોય તો હું તમને એની PDF બનાવી ચેપ્ટર પૂરતી પ્રોબેબિલિટીની PDF બનાવી અને એની આપણે PDF જે છે શેર કરી દઈશું તો તમને મળી જશે. તો હમણાં જે છે એ રોજ આપણે એક લેક્ચર અપલોડ કરશું અને એની લિંક મોકલશું, તો બધાએ લેક્ચર જોઈ અને શરૂઆત કરી દેવાની. થોડીક મોડી શરૂઆત કરી છે, પણ રેગ્યુલર એક લેક્ચર લેશું એટલે 1-2 ચેપ્ટર નીકળી જાય, પછી આગળ જે છે એ સિલેબસ સાથે થઈ જશે. થેન્ક યુ.